Natumai umeshinda vyema. Hii ni NTV Alasiri, na Wizara ya Afya imefafanua kuhusu kufunguliwa kwa mikahawa na hoteli kwa kutoa mwongozo kamili. Hii ni kufuatia maswali mengi yaliyoibuka kuhusu kama baa na maeneo mengine ya burudani kama yanaruhusiwa kuendelea na biashara. I issued the initial guidelines for partial reopening of eateries and restaurants. This was in line with the directive issued by His Excellency the President. Following our announcement yesterday, there has been a lot of discussion and feedback on this matter. I therefore want to issue the following clarification regarding this matter. 1. We did not open pubs for business. Pubs remain closed until further notice. Only restaurants and eateries have been granted the window to reopen, but only after meeting the requisite standards of hygiene and safety. On the requirement of mass testing of eateries and restaurant workers, this is a necessary intervention to break the cycle to limit the possibility of transmission within such establishments. On this matter, we are working on a plan to have all food handlers tested. This is in the face of challenges regarding some of the essential components for testing. We call for patience and cooperation of the management of these facilities. We encourage those facilities that can arrange for private testing of their staff to do so in consultation with the Ministry of Health. A detailed protocol on these guidelines will be posted on the Ministry of Health website and will be shared through public media in due course. Restaurant management must read and understand these guidelines as the reopening is predicated on full compliance to the guidelines. Those restaurants and eateries that have been operating, they had health approvals, and they knew, every hotel operator or restaurant operator knew that you had to apply for a permit to operate a restaurant or eatery through the county public health department. And all the prerequisites simply state that you'll be allowed to operate your restaurant between 5 a.m. and 4 p.m. Kenyan time until further notice. And this is upon reading and implementing the provisions of this protocol. As I said, these protocols will be accessible from the ministry website, www.health.go.ke. Eateries and restaurants then will be required to install hard wash facilities, complete with hot and running cold water, hygienically operated taps, detergent soap, sanitizer, and operate hard drying at the entry of their kitchens. Restaurants can reopen safely during the coronavirus pandemic by limiting diners to at least 4 people. There are other measures, of course, concerning the food handlers, the medical screening for the food handlers, and more importantly, is that for all those restaurants and eateries, they'll be required to install a contact-free thermometer and ensure that every person entering the premises has his or her body temperature taken. Anybody coming at a temperature of above 37.5 should not be allowed to enter those restaurants and eateries. And then all restaurants and eateries must provide a hard washing station with clean water and soap at the main entrance to the premises. Na wakati huo visa vya maambukizi vinaonekana kuongezeka Nairobi na Mombasa pekee. Katika saa 24 zilizopita watu 589 wamepimwa na 11 wamepatikana na virusi. Idadi ya visa vya maambukizi imefika 374 hapa nchini. Today's cases, there are 2 children aged 3 years and the oldest is 75 years.
Out of the 11 cases, 7 are from Nairobi and 4 from Mombasa. Of the 7 Nairobi cases, 4 cases are from Kawangware and 1 from Isli, Manji Estate and Kaloleni. All the 4 Mombasa cases are from Kibokoni, that is the old town. We therefore want to request residents of these areas to take extra measures to avoid contracting the virus. I will read out to you now the distribution of cases by county. Homa Bay has one confirmed case, Kajiado 3, Kakamega 1, Kiambu 5, Kilifi 9, Kitui 2, Kwale 1, Mandera 8, Mombasa 97, Nairobi 241, and between Nairobi and Mombasa cases, they account for 90% of our cases. Nakuru 2, Siaya 2, Uasin Gishu 1, and Kwale 1. That brings it to the 374 confirmed cases that we are reporting as of today. Na mbali na hayo ni kwamba wakazi wa eneo la Garissa wanakadiria hasara kubwa baada ya makazi yao kusombwa na maji. Wanaoishi karibu na kingo za mto Tana wamehamia kambini. Shule za msingi za Jaribu, Yuga na Kasuku sasa ni kambi za familia zilizoathiriwa na mafuriko ya mto Tana. Waathiriwa wa mafuriko wanalalamikia hasara waliyopata. Duka yangu ashamalizika, boma yangu ashamalizika, machoo ine ashamalizika. Hasara kubwa sana. Chakula yote imeingia maji, neti yamefuata na maji, choo amezama chini. Sasa mamatras yote tumewacha. Mafuriko yamefanya wengi kutozingatia maagizo ya kudhibiti kusambaa kwa virusi vya corona. Utaikuta watu 100 watu wanakaa room moja, watu wanakaa kama 100 wanakaa, na tuko hatari kabisa. Hii maneno hatari sana. Nataka serikali iangalie. Hata machoo hatuna, ya kufunga pua hakuna, ya kuosha naye mkononi hakuna, na viti ya nyumba yetu yote tumetoroka. Aidha, wanadai kuwa janga la corona huenda linafanya wasipate msaada kwa haraka. Mpaka saa hii hakuna mtu ambao serikali anasema mimi ni serikali, hakuna amekuja. Hata askari wacha kitu kingine, hata askari hata hakukujia. Sisi wanaogopa corona. Tumekumbwa na shida, hasa wakulima na hata masikini wa kawaida, wote watu wamekuwa na tatizo. Yuji normal walikuja hapa akasema tutakuja na mikakati. Mpaka saa hii hatujaona mikakati. Ombi lao kuu ni serikali hakikisha wanasalia buheri wa afya kwa kuwapa usaidizi wanaostahili wakiwa kambini. Ruth Munyi, NTV. Na 90% ya nafasi za ajira zilizopatikana mwaka jana zilikuwa katika sekta ya uchumi isiyo rasmi, ishara tosha ya changamoto wanazokumbana nazo wa Kenya katika kutafuta ajira. Hii ni kwa mujibu wa taarifa rasmi ya serikali kuhusu uchumi wa Kenya mwaka jana, ambayo inaonyesha kwamba uchumi ulikuwa kwa 5.4%. Akizungumza katika hafla ya kuzindua taarifa rasmi ya serikali kuhusu uchumi wa Kenya mwaka jana, Waziri wa Fedha Ukur Yatani amesema kwamba sekta za kilimo, viwanda na ujenzi ndizo ziliathirika zaidi mwaka jana na kuchangia pakubwa kupungua kwa kasi ya ukuaji wa uchumi. The agriculture, forestry and fishing sector grew by 3.6% in 2019 compared to 6.0% in 2018. In the manufacturing sector, I hasten to add that the sector slowed down to 3.2% in 2019 compared to a growth of 4.3% in 2018. The building construction sector, the gross value added was estimated to have risen by 6.4% in 2019 compared to 6.9% in 2018. Aidha, kupungua kwa kasi ya kukua kwa uchumi mwaka jana kulionekana katika uhaba wa nafasi za ajira katika sekta rasmi ya uchumi. Total new jobs generated in the economy were 843,000 in 2019. Employment in the modern sector recorded a growth of 2.4% in 2019 compared to 2.8% in 2018.
in the year under review, a total of 61.8 thousand jobs were created in the modern sector. Wizara ya Fedha sasa inatabiri kuwa ukuaji wa uchumi utapungua zaidi hadi kati ya 1.8% na 2.5%, kisa na maana janga la corona. Most of the economic activities have so far been slowed down by restrictions resulting from containment and cessation of sections of the population, the nationwide curfew, and stoppage of international passenger travel. Julians Amboko, NTV. Na huku mapambano dhidi ya janga la COVID-19 yakiendelea, wafanyabiashara tofauti wameitaka serikali kupunguza ada inayotozwa na shirika la kutathmini ubora wa bidhaa KEBS katika kusajili bidhaa zao. Wafanyabiashara hao wanasema ada kubwa inayotozwa kwa usajili wa bidhaa inalemaza juhudi zao za kutengeneza bidhaa zinazoweza kumaliza baadhi ya changamoto zinazowakumba Wakenya katika kupambana na virusi vya corona. Aidha, wanasema serikali inafaa kusaidia wavumbuzi wa humu nchini ili kupunguza gharama ya kuagiza bidhaa kutoka nje. Niliambiwa ni register nao na 79,000 nisipite kutengeneza hizi vitu 200,000. Ikipita hapo tena nitaongezea pesa zingine, which means nikaona ni sina uwezo hiyo. Challenges we are getting jua kali, the cost and even the process of doing registration of innovation and invention. Inspection fee 20,000. Alafu wameweka certification fee 7,500. Alafu tena wameweka VAT 16%. Mwananchi wa kawaida kwa saa hii SME hawezi kupata hii fedha. Na uchukuzi umetatizika katika eneo la Dunakotu kwenye barabara ya Taarifa kuelekea Garissa kutokana na mafuriko. Sehemu ya barabara hiyo imekatika. Kevin Mutai ana maelezo zaidi. Mvua kubwa ambayo imekuwa ikinyesha kaunti ya Taarifa imesababisha kuharibika kwa barabara katika sehemu tofauti, na sasa malori ya mizigo na mafuta yameegeshwa eneo la Dunakotu. Inasemekana usafiri kutoka Taarifa kwenda Garissa hauwezekani tena, huku wafanyabiashara wakilalamikia kuharibika kwa bidhaa hasa vyakula. Baadhi ya maeneo ambayo yameathirika ni Hola, Sala, Madogo na Dunakotu, huku ikisemekana kwamba mto Sebaki inaendelea kufurika. Kila wakati mvua inaponyesha lazima tutalala masiku kadhaa kwa hii barabara. Kwa nini serikali sione na ikachukua hatua ya kutengeneza? Kwa sababu wengi wamepata hasara, wafanyabiashara wa watermelon, wenye magari pia wamepata hasara. Tuko na siku 14 tukiwa kwa barabara tukiteseka. Hakuna chakula ya kukula, watu huwa wanakula maembe na melon. Maji yenye tunakunywa bado ni haya tu. Maafisa kutoka shirika la Msalaba Mwekundu wanasema zaidi ya familia 500 zimeathirika. Sasa kuna haja ya kuhamasisha watu eneo hilo kuhusu COVID-19, kwani wengi wao wanatagu sana. Ikiwa hakutakuwa na kuhamasisha vya kutosha, basi hata usishangae pia kufika katika sehemu hizi, kwa sababu watu wengi wako hapa. Barakoa ni tatizo, pia katika mafunzo ya social distancing. Mbali na hayo, wafanyabiashara wa pombe ya mnazi eneo la Burukenge, kaunti Mombasa, wameiomba serikali kuwaruhusu kuendelea na biashara yao ili kujipatia riziki. Wanasema kuna baadhi yao ambao wamekamatwa na sasa wanahangaika wakitafuta jinsi ya kujikimu. Msaada wenu mtoe huko, mtuletee sisi. Kwa nini sisi tulalamika na sisi ni binadamu? Ni wanyonge, lakini tunataka kula hali yetu. Wanyonge wanataka kula haki yao. Kwa nini sisi tufungia biashara? Ile biashara sisi tutapata wapi chakula sisi? Kevin Mutai, NTV, Mombasa. Na wakazi katika kata ndogo ya Vulwani eneo bunge la Butula, kaunti ya Busia, wanatishia kugeuza zahanati ya Imanga kuwa soko baada ya serikali kushindwa kupeleka wahudumu wa afya tangu ijengwe miaka 13 iliyopita. Kulingana na wenyeji, zahanati hiyo ilinuiwa kupunguza mwendo mrefu wa kutafuta huduma za matibabu. Hata hivyo, jengo linalodaiwa kutumiwa kwa shughuli za uasherati na maficho ya wahalifu. Taswira hiyo ni tishio la afya kwa wenyeji ambao wametoa ilani ya siku 90 kabla ya zahanati kugeuzwa na kuwa soko. Nimesomea upande wa midwife. Kama hii hospitali ingekuwa inafanya, wamama saa nyingine wanasalia kwa njia, singeniwasaidia. Hii shamba nimepeana
Naona tu ng'ombe ndio zinakaa hapa. Hii hospitali imekuwa ni lodging, hospitali imekuwa ni mahali pawezi kupangia vile wataiba. Sasa mimi naona ni kama tena nimeleta hatari karibu na boma yangu. Na mkuvuka kidogo michezoni ni kwamba michezo ya Olimpiki ya Tokyo mwaka 2020 iliyoahirishwa hadi mwaka ujao huenda ikafutiliwa mbali iwapo janga la corona litaendelea hadi mwakani. Rais wa michezo ya Olimpiki jijini Tokyo mwaka 2020 Yoshiro Mori amesema hakuna kuahirishwa zaidi ya michezo hiyo kupangwa kufanyika Julai mwaka ujao. Katika mahojiano na Nikkan Sports ya Japan, Mori alitoa jibu alipoulizwa kama kuna uwezekano wa michezo hiyo kuandaliwa mwaka 2022. Mori alibaini kuwa michezo ilikuwa imefutiliwa mbali wakati wa vita vya dunia na taswira hiyo haina tofauti na vita vya sasa dhidi ya adui asiyeonekana. Waandaji na maafisa wa Japan wamesema kucheleweshwa kwa Olimpiki kutakuwa na nafasi ya kuonyesha ushindi wa ulimwengu dhidi ya virusi vya corona, lakini maswali yameibuka ikiwa muda huo ni mfupi mno. The coach has also got a carcass. Klabu za NBA ziliarifu kuwa zina mpango wa kuruhusu mazoezi ya kila mchezaji kwenye kumbi za mazoezi kabla ya tarehe 8 mwezi ujao katika maeneo yatakayoidhinishwa na serikali. Ligi hiyo ilisimamisha msimu wake wa mwaka 2019-2020 tarehe 12 mwezi uliopita baada ya mchezaji wa Utah Rudy Gobert kupimwa na kupatikana na virusi vya corona. Hatua hiyo inafuatia serikali kadhaa za majimbo kuanza kutekeleza maagizo ya watu kukaa nyumbani. Wasiwasi mwingine kwa ligi ni faida ya kufanya mazoezi katika hali sawa ambayo timu zingine zitapata fursa zaidi kuliko zingine kwa kuzingatia uwezo wa kufanya mazoezi kwenye vifaa vya timu. Waves bye-bye to OKC. He scored 50 points in the game. Portland knocks out the Thunder and they win it 118-115. Hayo ndiyo yanayotuhitimishia NTV Alasiri siku ya leo. Mengi ni wakati wa taarifa za NTV jioni na vile vile mwendo wa saa 3 usiku kwa taarifa kwa lugha ya Kiingereza. Tazamani. Allah